dadelijkheid, oké? Communicatie wordt dadelijk in this period. Mensen is nou van op de hoogte, some sort of issue, situatie that was creëerd. It is the month van de toren en dat is onverwachte verandering, drastisch verandering. Onverwacht informatie komt in, dat brengt verandering in je leven. Niet vergeten om te gaan kijken, de algemeen lezen. Ik zie geen obstakel voor jullie Waterman mensen. Maar het is goed om de algemeen lezen te gaan luisteren naar. Dus communicatie is zeer belangrijk in deze maand. Communicatie met je partner, communicatie met je kinderen, communicatie met je ouders is zeer, zeer belangrijk. We hebben de energie van de 2 van zomer. De 2 van zomer is dat het is een maand van liefde. Heel veel van jullie is op zoek naar nieuwe liefde. Het is een positieve maand. Heel veel van jullie gaat reconnecten en reconciliatie tussen u en een andere persoon. This is zeer positief. Sommige van jullie hadden geen communicatie met je kinderen, familielid of zo. Dat komt terug in deze maand. Maar het is een maand van liefde voor jullie Waterman mensen. Dan hebben wij de energie van 39. 39 is health. En we hebben de energie van de genezing van de 5th chakra. Riep op Archangel Gabriel om hulp te vragen om jou te genezen in deze maand van maart. Archangel Gabriel is hier om jullie te beschermen en beschermt je kinderen en je partner met some soort van situatie. Sommige van jullie misschien komen op issue met je zus of je broer. Dat is daar ook. Twee van bochel hebben mee te maken met de sibling, je zus of je broer of some sort of a family lid, een nichtje, een neef, dat soort van situatie, of je partner. Dan zien wij een energie 53 en dat is de magie en de spiegel. De magie en de spiegel. Nou, de magie en de spiegel is dat je engels of gids komt binnen om jou een situatie te laten zien hoe je moet een issue, een probleem op te lossen. Dus dit is een zeer, zeer positief maand. 53 is 8. Dat betekent some sort of a infinity process. Je krijgt some sort of a ongoing issues, loopt issues dat je hebt mee te maken. Je komt achter hoe je kan deze issue en probleem en resolution brengen in je leven. Dus some sort of a unconventional oplossing komt voor jullie. Dus het is een maand waar family issues kan hier problemen zijn. Issues met onconventionele situatie op de werkvloer. Met een huis. Sommige van jullie willen gaan verhuizen. Sommige van jullie hebben problemen met de wooncoöperatie of dat soort van situatie. Sommige van jullie man zoeken een nieuw kantoorroom. Of sommige van jullie man willen een grote huis gaan kopen. Some sort of noorden kunnen komen voor jullie man. En deze proces. Dus dat is best wel goed. Het is voor jullie een maand van duidelijke communicatie, maar het is een meer mannelijke frequentie, mannelijke energie, waar communicatie is zeer, zeer belangrijk, oké? Heel veel van jullie, we gaan even de weken kijken. De eerste week is de week waar licht is verschijnt op de workfloor. En ik zie dat jullie krijgen some sort of a positive accolade. Okay, dat betekent dat, en this is good, because this is Jupiter in water. En dan we hebben water, de emotional van de energie waar we hebben mee te maken met werk. Situaties dat hebben mee te werk. Some sort of a completion of some sort of a project that sommige van jullie werk aan wordt een zeer, zeer succes. Mensen beginnen om te zien de werk dat je zit te doen en hoe je creëert positieve
stability voor anderen. En hoe je laten zien hoe mensen kan even oppakken en dingen voor zichzelf kan even beginnen om te doen. En dat is best wel goed. Dus op de workfloor, there is some sort of a positive alignment of news, accolades, honor, that sort of a thing that komt binnen. And a zeer positive energy emotionally voor jullie in de eerste week. In de eerste week, there's ook some sort of a communicatie, informatie that come out over a kreefvrouw. Now, voor sommigen van jullie is een kreefvrouw, voor sommigen van jullie is een viskreef of scorpionnetje. Now, maakt niet uit wat is de leeftijd voor deze vrouw, maar mensen is nou van op de hoogte en informatie komt uit over deze vrouw. Nou, het is niet echt positief, omdat je ziet dat deze vrouw is in de omgekeer. Dus mensen komen achter some sort of a fault speling van deze vrouw en wat deze vrouw heeft gedaan. So some sort of a geheim informatie of informatie dat mensen was niet van op de hoogte over een viskreef of scorpionnetje person. Het is nou even boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a oneerlijk situatie dat deze vrouw heeft gecreëerd met heel veel geld. In de tweede week, we hebben de energie van de maand. Dus snel verandering. Heel snel verandering. Opeens woep verandering. Transition op de workfloor voor jullie mannen. Het gaat affecten de mannen meer. Het is een mannelijke maand en de mannen staan stevig, maar het is positief. Whatever de transformatie is, het is zeer positief. Have sommige van jullie some sort of an issue met authorities or that sort of a thing. Iemand probeert zijn macht, dat is now over. Het touwe moment komt waar deze persoon zijn contract of zijn baan verloren. Jullie Aquarian is best wel blij. And you come here out omdat daar zijn some sort of a good news over some sort of a new contract. Omdat een man creëert some sort of a probleem. Misschien is je boss of een supervisor of een man in een corporation probeert sommige van jullie Waterman te blokkeren. En het touwe moment komt op voor deze man. De rechter is hier en stap in en zegt nee, het gaat niet lukken. Dus een zeer touwe moment komt op. En de touwe moment is dat deze persoon probeert some sort of a imbalance te creëren voor heel veel van jullie. En het is zo, het says, iemand van ogen op zegt nee, dit gaat niet gebeuren. En have deze persoon ontslagen of zijn positie weggezet. En deze persoon is nou vanuit je leven of je omgeving weggehaald omdat ze have recognized some sort of a fault speel. Communicatie is hier. Heel veel van jullie misschien door some sort of a ruzie een relatie kunnen kapot gegaan omdat ruzie, wanneer mensen hebben ruzie is dat ze is boos. Ze is boos over dingen, situaties dat gespeeld is. En mensen is niet van op de hoogte en is echt zeer opzet over hoe een situatie is gelopen. En dat creëert problemen, conflicts. En als sommige van jullie had some sort of a conflicts met een zus, een broer of familielid of je partner, this conflict is nou tot een einde en some sort of a balance komt terug tussen u en deze persoon. Oké, door communicatie en simpelweg van communicatie, dames en heren, je release en oplost heel veel issues en problemen. Communiceer. Oké, soms mensen denken dat je onderweet hoe je voelt over iets. Nee, het is niet zo altijd. Oké, de derde week, some sort of a positive communicatie is binnengekomen omdat ze recognize dat iemand zit een situatie te blokkeren. Ze hebben some sort of a detage is uitgekomen, information is uitgekomen, some sort of a detage over some sort of a false speling that was daar is nou boven water gekomen en dat brengt geluk voor heel veel van jullie. Heel veel van jullie komen out of some sort of a unconventional situatie
dat je vindt jezelf daarin. En ik zie door communicatie en door stevig in je schoenen te staan, you recognize dat hey, ik neem mijn kracht terug, oké? Some sort of a rechtszaak. Ik zie dat sommige van jullie some sort of a rechtszaak waar het heeft mee te maken met een visgreep of scorpion. Een vrouw moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan een corporation institution. Mensen is nou van op de hoogte wat een kreefvrouw heeft gedaan of een visgreep of scorpion person heeft gedaan. En ik zie dat de rechter heeft gezegd dat deze persoon moet heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen recognize dat deze persoon kunnen kosten creëren op je naam of kosten creëren voor jou. Of deze persoon probeer je op te lichten. Heel veel geld en mensen is nou van op de hoogte dat een visgreep of scorpionetje persoon aan je informatie verspreiden en gebruiken. En mensen komen keihard op deze vrouw. Nou, wie is deze vrouw? Is het je vrouw? Is het je moeder? Is het je schoonmoeder? Wie is deze persoon? Omdat whatever deze persoon heeft gedaan, mensen is nou van op de hoogte en hebben deze persoon aangepakt voor some sort of daden dat deze persoon heeft gecreëerd tegen sommige van jullie. Dus misschien dit is iemand dat sommige van jullie proberen op te lichten door je informatie te verbruiken of op te lichten door een valse invoice aan jou te gaan sturen om iets te betalen. Maar deze persoon heeft een bank financial institution misschien je gegevens of zo gefalsificeerd of gebruikt en een bank of financial institution recognize wat deze vrouw heeft gedaan. En het gaat vaker nou in Nederlands dat je komt achter dat deze mensen, en het is niet een familielid, het is zoiets als iemand dat je hebt overweg is overweg kunnen, misschien deze persoon leen je geld of zoiets, of jij leent deze persoon geld en deze persoon wil niet dat terugbetalen. En ik zie dat je gaat even stevig in je schoenen even gaan staan. Heel veel issue met de crave person in je leven of een crave person dat je kent. Het hele moment komt op omdat ze recognize dat de crave person heeft je repetition probeert te beschadigen. En mensen hebben deze persoon direct aangepakt en recognize wat deze persoon, de speling van deze persoon en je reputatie. Dus ik ken een familielid. Ik ken echt een familielid. Of ik ken gewoon iemand, een ongetrouwde persoon in je familie. Ik ken je schoonmoeder, dat soort van situatie. Ik ken een issue waar je de vriendinnetje en het is niet goed afgelopen. Deze persoon probeert om te zeggen, oh je hebt geld voor mij, bla bla bla. Maar ik zie dat de rechter gaat daarin stoppen en zegt, nee, je hoeft niet terug te betalen. De kosten is voor deze crave person of deze viscreep of scorpionetje. Omdat ze komen achter een bank financial institution recognize dat deze crave person heeft heel veel problemen gecreëerd. En wil de kosten aan jou even gaan afdragen. En de mensen gaan zeggen, nee, het gaat niet lukken. Deze viscreep of scorpionetje person moet dat oplossen. De laatste week en nog een waterweek, emotional week, transition, maar het is positief. Het is positief omdat some sort of problemen met een viscreep of scorpionetje vrouw. Deze vrouw moet jullie echt gaan betalen voor some sort of unconventional issues, problems dat zij hebben gecreëerd. En ik zie dat jullie, Waterman mensen, komen zeer krachtig en succesvol uitgekomen out of the issue en problemen met de viscreep of scorpionetje, omdat ze recognize dat deze person heeft gecreëerd kosten misschien op je naam of dat soort of ding, omdat het some sort of informatie that come out that brings some sort of a transition. Sommige van jullie, iemand wil some sort of a
factuur of brikt aan jou sturen dat je moet iets kan betalen. En ik zie, het is een nee. Die gaat zeggen, nee, Waterman mensen, je hoeft het niet te betalen. Vanwege dat deze persoon heeft zelf de kosten op zichzelf gedragen en aangevraagd. En je krijgt een blik om te zeggen, nee, dat rekening hoef je niet te betalen. Het is de kosten voor een crave person dat creëert heel veel problemen en issue. Victory over a fish, crave of scorpionage persoon. Deze vis, crave of scorpionage person have created heel veel issues, problemen met zijn familieleden. En gebruik u in de problemen en de situatie en alle problemen, alle kosten wordt aan een crave person teruggekaast om te gaan betalen. Dus je overkomt een crave vrouw en heel veel kosten die de person heeft gecreëerd, problemen en kosten wat deze person heeft gecreëerd namens u. En het kan je moeder zijn, het kan een zus, het kan een vriendin. Maar mensen gaan nou recognize, hey, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Deze persoon moet voor zijn eigen kost even opkomen voor. Dus ik zie, je woord, there is some sort of a unconventional oplossing that come, that bring jullie some sort of a balance, blijheid in je leven. Blijheid over dat a crave person heeft creëerd some sort of an issue. Ik zie dat deze crave person wordt gepakt. En mensen recognize wat deze crave person heeft gedaan. Omdat begin van maart mensen recognize wie deze crave person is. En wat deze crave person heeft gedaan. En je wordt victorious en successful. Misschien is je vrouw. Misschien is je een moeder of een schoonmoeder. Of iemand dat je kent, weet je. En wat gebeurt hier is dat ze proberen je geluk van jou af te pakken. En nou, mensen is van op de hoogte hoe deze vrouw heeft gewerkt met andere mensen om even je geluk af te pakken. En nou, ik zie een resolution is hier voor jullie. Dus als je bent op zoek naar een nieuw huis of je some sort of a probleem met een huis op de workfloor. Licht is verschijnt op some sort of a unfair spelletje, oneerlijk spelletje. En direct stap in en beëindigt dat situatie dat was aan het spelen. Some sort of a uitnodiging voor work komt op voor jullie. Als jullie is op zoek naar een nieuwe baan of een bijbaantje, dat gaat best wel goede nieuws komt uit in this month voor jullie. Jullie mannen, je wensen en je droom is weer terug over some sort of problemen met je vrouw. Dat is een vis, crave of scorpionage. Is zoiets als je vrouw probeert je geluk van jou om te nemen of een schoonmoeder of een zus. Dat is een vis, crave of scorpionage. However deze vrouw is in je leven gekomen. Deze persoon probeert je geluk van jou af te pakken. En ik zie dat jullie man staan stevig in je schoenen. Je wordt succesvol overkomen deze mensen voor wat ze hebben gedaan. Oké? Mensen gaat even recognize dat een weeskal man heeft geld van een bank of financial institution genomen. En de geld was niet voor hem. En deze man is zoals het geld was getransfer van ergens naar een bank of financial institution. En een man, dat is een weeskal, heeft geld genomen van een bank of financial institution onder valse benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. En een corporation institution, a bank of financial institution, recognize wat een man heeft gedaan. Maar is zoiets als deze man heeft geld genomen uit een pot of een account. En mensen is nou van op de hoogte. Dus sommige van jullie kunnen dus achter dit komen in de maand van maart. Nou, zeer positieve energie. Heel veel van jullie
is op zoek naar je geluk. En dit is een zeer gelukkige maand voor jullie. Heel veel van jullie gaan heel blij zijn dat je bent out of some sort of a problema, some sort of a issue that was created. Je bent heel blij en heel opgelucht in de eerste week dat je bent daarvan af. Okay? In de tweede week, mensen have recognized some sort of a false eye by a crave person of by a friend of a friendin. You recognize that deze person was false. You set gewoon a block on deze person omdat you recognize that is falsita. Falsita is a false friend of a false kennis of a that your partner is false, and you recognize that that some sort of a situatie, some sort of a spelling dat ze zit te doen, je bent daar achter gekomen. En so it says, je geestelijke gidsen, laat je even zien dat deze friend of kennis is niet eerlijk en oprecht, oké? In de derde week, some sort of a terugbetaling, misschien je familie, je ouders, als je vader is een weeskal en je moeder is een visgrave of een grave. Mensen ga je financieel steunen. Dus dat is best wel goed. Maar ik ken de uitbetaling van een rechtszaak dat komt op. En een visgrave of scorpionische vrouw moet jij geld even gaan terugbetalen. En dat de rechter heeft gezien dat there was some sort of a oneerlijk oneerlijk spelletje met heel veel geld. En een visgrave of scorpionische moet je heel veel geld gaan terugbetalen. Een nieuw contract komt binnen, dus heel veel van jullie hoop voor some sort of a nieuw contract. Ja, eind van de maand krijg je een nieuw contract voor een nieuwe woning, een nieuw huis, een nieuwe auto, leaseauto, dat soort of ding. For work, that sort of a thing. Maar als sommige van jullie had gehoopt, yes, ik ga het best wel gebeuren. Dus hier, je einde maand aan een zeer, zeer positieve note. Some sort of a nieuw contract komt voor een man. Mens is nou van op de hoogte. Wat is aan de hand dat heel veel mannen had geblokkeerd. Heel veel van jullie mannen waren geblokkeerd. Of heel veel van jullie mannen blokkeren iemand anders van een nieuwe contract te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte wie en wat is gebeurd. Dus dames en heren, het is een zeer positieve maand. Ik wens jullie een zeer krachtige nieuw voorjaar. En ik spreek jullie bij de volmoon of de liefde lezing voor nu. Ik ga even zeggen namaste. Tot de volgende keer.